Когда Прабху Махараджу пришло время оставить тело, он полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны. Достигнув таким образом стадии Брахма-бхуты, он покинул материальное тело. Just out of interest here in the glossary at the back, there's explanation of Brahma Bhuta. Я посмотрел здесь объяснение слова Брахма-бхута. This is in the back of the Bhagavatam, in the back of the book. В конце Бхагаватам книги есть объяснение. The joyful state of being freed from material contamination. Это радостное состояние свободы от материальных осквернений. One in this state is characterized by transcendental happiness. И такое состояние характеризуется трансцендентным счастьем. And he engages in the service of the Supreme Lord. Итак, человек занят в этом состоянии служением Верховному Господу. Liberation. Это же и освобождение. Okay. So purport, according to a Bengali proverb, whatever spiritual progress one makes in life will be tested at the time of death. Комментарий. У бенгальцев есть поговорка: все, чего человек достиг в духовной жизни, проверяется в момент смерти. In Bhagavad Gita 8.6, it is also confirmed, Yam yam vapi smaran pavang, kyajat yante kalevaram, tam tam evaiti kontaya sada tad bhava pavita. Об этом также сказано и в Бхагавад-гите 8.6. Those who are practicing Krishna consciousness know that their examination will be held at the time of death. Те, кто идет путем сознания Кришны, знают, что в момент смерти им предстоит держать экзамен. If one can remember Krishna at death, he is immediately transferred to Goloka Vrindavan or Krishna Loka, and thus his life becomes successful. Если в момент смерти человек сможет вспомнить о Кришне, он тут же перенесется на Галоку Вриндавану или Кришна-локу, таким образом его жизнь увенчается успехом. Prithu Maharaj, by the grace of Krishna, could understand that the end of his life was near, and thus he became very jubilant and proceeded to completely give up his body on the Brahma Buddha stage by practicing the yogic process. Когда Прабху Махарадж по милости Кришны понял, что его жизнь приближается к концу, он очень обрадовался и, воспользовавшись приемами мистической йоги, стал готовиться к тому, чтобы оставить тело, достигнув стадии Брахма-бхуты. It is thoroughly described in the following verses how one can voluntarily give up his body and return home back to Godhead. В последующих стихах подробно описан метод, позволяющий человеку по своей воле оставить материальное тело и вернуться домой к Богу. The yogic process practiced by Prithu Maharaj at the time of death accelerates the giving up of this body while one is in sound health physically and mentally. Метод йоги, которым воспользовался в преддверии смерти Прабху Махарадж, позволяет человеку оставить тело, пока он физически и психически здоров. Every devotee desires to give up the body while it is sound physically and mentally. Каждый преданный мечтает покинуть тело физически и психически здоровым. This desire was also expressed by King Kulashekara in his Mukunda Mala Stotra. Вот как выразил это желание и царь Кулашикхар в Мукунда Маластотре. Krishna tvadiya pada pankaja pancharantam adyaiva me vishatu manasa rajahansa prana prayana samaye kafavata pita kanta varodana vido smaranan kutaste.
King Kulashekar wanted to give up his body while in a healthy state, and he thus prayed to Krishna to let him die immediately while he was in good health and while his mind was sound. Царь Кулашикхар говорит о том, что не хотел бы умереть от болезни и молит Кришну позволить ему оставить тело немедленно, пока он здоров и ум его ясен. When a man dies, he's generally overpowered by mucus and bile, and thus he chokes. В момент смерти, как правило, в теле человека разливается желчь, а слизь подступает к горлу так, что он начинает задыхаться. Since it's very difficult to vibrate any sound while choking, it is simply by Krishna's grace that one can chant Hare Krishna at the time of death. В этом состоянии очень трудно говорить, поэтому произнести Харе Кришна в момент смерти может только тот, кому Кришна окажет свою милость. However, by situating oneself in the muktasana position, a yogi can immediately give up his body and go to whatever planet he desires. Однако йог способен покинуть тело, когда он этого хочет. Для этого ему достаточно принять позу, которая называется мукта-асана. A perfect yogi can give up his body whenever he desires through the practice of yoga. Человек в совершенстве, владеющий методом йоги, может покинуть тело, когда сам того пожелает. Evam savira pravara samyojatmanam atmani brahmabhuto dridam kale tatyajasvam kalevaram. In due course of time, when Prita Maharaj was to give up his body, he fixed his mind firmly upon the lotus feet of Krishna, and thus completely situated on the Brahma Bhuta platform, he gave up the material body. Перевод текста еще раз. Когда Притху Махараджу пришло время оставить тело, он полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны. Достигнув таким образом стадии Брахма-бхуты, он покинул материальное тело. Well, Prabhupada is referring to the Muktasana in the purport here. Здесь Прабхупада в комментарии говорит об Мукта-асане. And in the next chapter, our next sloka, next purport, there's description of this Muktasana. В комментарии к следующему тексту мы находим описание этой асаны. So it is a hatha yogic process, but that is to facilitate and help one's meditation on the lotus feet of Krishna. Это хатха-йога, но это предназначено для того, чтобы улучшить собственную медитацию на Кришну. But this asana is secondary. The primary important thing is to be fixed in meditation on the lotus feet of Krishna. Асаны второстепенные, но первостепенная способность концентрироваться на лотосных стопах Кришны. In Krishna consciousness, we are not generally taught to practice such sitting postures as Muktasana. В сознании Кришны мы, как правило, не обучаемся, как сидеть в асанах, и в частности мукта-асане. In the next purport, it says that the sitting posture for liberation or Muktasana is to attain success in Kundalini Chakra. Тут говорится в следующем, чтобы достигнуть успеха, принимается эта поза мукта-асана, и связана она с
концентрирован кундалина чакра. Кундалини Yeah. чакра. The aim of this particular system of asana, known as the sitting posture for liberation or muktasana, is to attain success in Kundalini chakra. Предназначено для того, чтобы достичь совершенства и сконцентрироваться на кундалини чакре. And lower down, Prabhupada says, if a devotee is able to continue on the Brahmabhuta platform, well, he says the Bhakti Yogi is always situated in the Brahmabhuta stage. Он говорит, что бхакти-йоги всегда находятся на платформе Брахма-бхута. If a devotee is able to continue on the Brahmabhuta platform, he enters the spiritual sky automatically after death and returns to Godhead. Если он способен поддерживать это состояние Брахма-бхуты, то автоматически в момент смерти он будет помнить о Боге и вернется в духовный мир. Consequently, a devotee need not feel sorry for not having practiced the Kundalini chakra. Поэтому преданный, он не сожалеет о том, что не практикует или не может практиковать эту кундалини чакру. So this, therefore, is not given importance in Krishna consciousness, especially in a Kali Yuga. Поэтому важности этому не придается в бхакти-йоге и особенно в Кали-югу. Emphasis is given on constant chanting of the holy names of Krishna instead. Но вместо этого главным считается это воспевание, повторение мантры Харе Кришна. We do not see that Lord Chaitanya and his associates were practicing these different kinds of asanas. Мы также не видим, что Господь Чайтанья или его спутники как-то занимались в подобной практике и использовали разного рода асаны. Rather, they were absorbed in kirtan, ecstatic kirtan, or chanting japa. Но они были погружены в воспевание и в экстатический киртан, и также в джапу. Lord Chaitanya also relished the transcendental verses of the Srimad Bhagavatam. Господь Чайтанья также получал удовольствие от чтения шлок из Шримад Бхагаватам. And we see the same in the lives of our Vaishnavacharyas. И то же самое мы видим в жизни наших вайшнава-ачарьев. They were not giving hatha yoga classes. Они не посещали или не давали уроки по классу хатха-йоги. Although, Prabhupada, he didn't dismiss hatha yoga completely. Тем не менее, Шрила Прабхупада совсем не отвергал хатха-йогу. Once he said that it's good for brahmachari life. Он иногда говорил, что она хороша для жизни брамачари. Once we were walking with Srila Prabhupada in Delhi in a park, and a man was practicing a yoga asana by doing a headstand. Как-то в Дели мы гуляли со Шрилой Прабхупадой в парке, и там видели человека, который практиковал асану, шира-асану, стоял на голове. And some devotees began to laugh. И кто-то из преданных начал смеяться. But Prabhupada said, don't laugh. That makes the body fit for spiritual life. Но Прабхупада сказал, не смейтесь. Эта практика делает тело очень способным для духовной жизни. So Prabhupada gave some importance to keeping the body fit, but not primary importance.
Прабхупада, конечно, очень важным считал поддерживать тело в здравом состоянии, но это не было полной важностью, всецелой. We see that he himself would take a brisk morning walk every day in a park or on a beach, and also took massage every day. Мы видим и знаем, что Шрила Прабхупад каждое утро гулял или в парках, или по пляжу, но и также каждый день принимал массаж. So the body is like a machine. Тело подобно машине. Just like we may have motor car. Как у нас может быть автомобиль. And in order to keep the motor car in good condition, we have to service it regularly, change the oil regularly, change the tires from time to time, etc. Чтобы эта машина была в хорошем состоянии, мы должны периодически ее проверять в сервисе, менять масло, менять шины и так далее. Then we can use it for a long time. Тогда мы сможем пользоваться этой машиной долго. But if we are neglectful, if we don't change the oil on time, we don't change the tires or other parts of the car when they wear out, then the car will break and we'll have trouble. Но если мы не заботимся об этом, не меняем масло в должное время, не меняем в должное время шины и также другие износившиеся части, то машина будет, конечно, страдать и сломается. So similarly, if we are not careful to eat healthy diet of Krishna prasadam and have some regulated life for mind and body, then we'll become sick and we'll have problems. Точно так же мы, если мы не придерживаемся диеты, употребляя Кришна прасад, и также нерегулируемо, что касаемо поддержания ментального и физического здоровья, то мы можем также заболеть и не быть способны практиковать. So some attention should be given to maintaining the body in a reasonably good condition, in order to use it to the fullest extent in the service of Krishna. Поэтому до какой-то степени мы должны отдавать внимание тому, чтобы тело находилось в здравом, хорошем состоянии, с тем, чтобы мы могли использовать его для служения Кришне. But the main activity should be chanting the holy names of the Lord in kirtan and japa, and also regularly hearing from Bhagavatam, from Gita, Chaitanya Charitamrita. Но главным нашим вниманием должно быть это погруженность в воспевание святых имен, в киртане, во время джапы и также слушание священных писаний, Шримад Бхагаватам, Гиты и Чайтанья Чаритамрита. And that activity is going to be very beneficial, most beneficial for the soul. И вот эта деятельность наиболее благоприятна для души. It keeps the living being situated firmly in Krishna consciousness. Она помогает поддерживать живое существо постоянно на уровне сознания Кришны. And it also enables the living entity, a person, to control his mind. И также способствует живому существу
как личности контролировать свой ум. You know, to be committed to chant a specific number of rounds every day. Is it also? It's a spiritual discipline. It's also a mental discipline. Потому что, чтобы посвятить себя, отдать себя воспеванию святых имен, определенное число, количество кругов каждый день, конечно, это требует также дисциплины ума. So it's a spiritual and mental discipline, both. Что это требует как духовной и ментальной дисциплины. And it's also a joyful process. И также этот процесс, он радостный. As Krishna says in the Gita, Raja Vidya Raja Guyam, Pavitramidam Uttamam, Pratyaksavagamam Dharmyam, Shushukum Kartam Avyayam. Как Кришна и говорит в Бхагавад-гите. That this process is the king of knowledge. It's the most secret of all secrets. Этот процесс, это является тайной тайн и всем общим знанием. The king of knowledge. Царем знания. It is the purest knowledge. И это знание самое чистое. And because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. И поскольку оно дает непосредственное понимание или ощущение себя как души, то она является совершенством религии. It is everlasting and it is joyfully performed. Эта практика постоянная, и исполнение ее радостно. Well, since it's a very joyful, very jubilant process, best to keep oneself absorbed in it. И поскольку процесс этот очень радостный, то, конечно, важно поддерживать себя в этом состоянии. Constantly. Постоянно. And then death, anyway, will come upon us sooner or later. И так или иначе, рано или поздно придет смерть. And doesn't matter, the devotee is joyfully situated in Krishna consciousness, so whenever death comes, he just passes through and continues in Krishna consciousness. И поэтому, если он в таком радостном состоянии, то ему не имеет значения. Приходит смерть, он просто через нее проходит и продолжает заниматься этим радостным процессом. Definitely, there's a very great chance that he can go to the spiritual world. И при этом большой шанс у этого человека, что он отправится в духовный мир. As Prabhupada says here in the purport, and he's quoting from the Bhagavad Gita, Yam yam vapi smaran bhavam tyajant yanti kalevaram tam tamivaiti kontya sadatad bhava bhavita. If one can remember Krishna at death, he's immediately transferred to Goloka Vrindavan or Krishna Loka, and thus his life becomes successful. Как Шрила Прабхупада говорит в комментарии здесь из Бхагавад-гиты 8.6, что если в момент смерти человек сможет вспомнить о Кришне, он тут же перенесется на Галоку Вриндаван и на Кришналоку. And if he doesn't go to Goloka Vrindavan, he'll take birth again as a devotee and he'll continue to
preach and practice Krishna consciousness. Но если он не отправится на Галоку Вриндаван, то опять родится как преданный и будет проповедовать и продолжать практику сознания Кришны. Ultimately, it's up to Krishna. And Krishna will take the devotee to Goloka Vrindavan, or he will send him somewhere else in the material world to serve and preach. В конечном итоге это решает Кришна, забрать ли преданного на Галоку Вриндавана или отправить его куда-то еще проповедовать и практиковать. Just even Bhaktivinoda Thakur, he said, "My dear Lord, I don't mind even if I'm born as an insect," he said. Даже Бхактивинода Тхакур говорит: дорогой Господь, я не возражаю, если мне придется родиться каким-то насекомым. But please let it be in the home of a devotee. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы я родился им в доме преданного. In this way, he could continue to be Krishna conscious. Так он сможет оставаться в сознании Кришны. In the association of devotees. И в обществе, и в общении с преданными. Of course, generally, devotee is not going to be born as an insect. Ну, конечно, преданные, как правило, насекомыми не рождаются. Or maybe in the spiritual world, he might be a butterfly or a bumblebee. Но, может быть, в духовном мире он может стать бабочкой или шмелем. But generally, he's not going to take birth as an insect in the material world unless some particular offense causes it. Но, конечно, как правило, в материальном мире не рождается он как насекомое, если, конечно, не совершил какого-то особое оскорбление. But usually, if he takes birth in the material world again, usually that would be in a human form. Но, как правило, если ему предстоит родиться снова где-то в материальном мире, то, конечно, как правило, это человеческая форма жизни. Although in the Bhagavatam, there's a story of Bharat Maharaj who took the form of a deer due to his attachment to a deer. Но мы знаем, что в Бхагаватам есть история о Бхарата Махарадж, который пришлось родиться оленем из-за того, что он привязался к олененку. Or the story of King Indrajumna who took birth as the elephant, Gajendra. Или история о царе Индраджумне, которому пришлось родиться слоном Гаджендрой. But they were Krishna conscious in those animal bodies. Но в этих животных телах они были в сознании Кришны все же. And Gajendra was saved from the crocodile by the Supreme Lord himself. А Гаджендру из пасти крокодила сам Господь спас. So he attained the perfection of life, having offered his prayers to the Supreme Lord and being saved by the Lord. Так он достиг совершенства жизни, непосредственно будучи спасенным Богом и тем, что он вознес ему молитвы. And after taking birth as a deer, Bharat Maharaj again took human form as Jar Bharat and became a great Vaishnav teacher. Бхарата Махарадж после жизни оленя также родился Джара Бхаратой, великим вайшнавом, продолжил заниматься служением. And Prabhupada also says that, sometimes if devotees commit offenses in the holy dam, they have to take birth as hogs or dogs in the holy dam. But then they go back to Godhead. Шрила Прабхупада также говорил, что преданный, если, живя в святой Дхаме, совершает оскорбление там, то ему придется родиться в святой Дхаме либо собакой, либо свиньей, еще кем-то там, но после этой жизни он отправится в духовный мир. So Krishna is always helping his devotees, even if they make some offenses or mistakes for which they have to temporarily suffer. Krishna is always helping them to make advancement in spiritual life.
Кришна всегда помогает своему преданному продвигаться в духовной жизни, даже если он совершит какую-то ошибку или оскорбление. But of course, better to avoid making offenses to the name or to the Vaishnavas. Но, конечно, важно всегда избегать совершения оскорблений святому имени или вайшнавам. Better to avoid getting overly attached to some animals or some material situation. И лучше избегать сильной привязанности к каким-то животным здесь в материальном мире или какой-то ситуации в этом мире. Better to practice Krishna consciousness accurately and attentively. Лучше практиковать сознание Кришны тщательно и аккуратно и внимательно. So then one will attain the Brahma Bhuta stage and go back to Godhead. Так человек обретет уровень Брахма-бхуты и вернется к Богу. And this is the yoga that is practiced by devotees. Вот такую йогу практикуют преданные. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Пожалуйста, вопросы. As you mentioned, also Srila Prabhupada says that Bhakti Yogi is always on Brahma Bhuta level. So how we can understand it in regard to us? Well, generally, Prabhupada translates that verse in Gita 14:26. Where it Brahma Bhuta Kalpate, the one who is fully engaged in Krishna consciousness and he doesn't fall down, he doesn't engage in sinful activities. Шрила Прабхупада определяет этот уровень как постоянно быть занятым в служении Кришне и не падать с этого уровня и не заниматься греховной деятельностью. Thus he transcends the modes of material nature. Так человек превосходит гуны материальной природы. Attains Brahma Bhuta, he attains a spiritual platform. Так достигает Брахма-бхуты духовной платформы. So to be fully engaged in a process carefully and attentively. Так что быть полностью погруженным в процесс аккуратно и внимательно. Not to be overcome by the lower modes of material nature. И с тем так, чтобы низшие гуны природы нами не завладели, не подвергаться их влиянию. That Prabhupada considered to be the spiritual platform. Вот что Прабхупад считает находиться, что значит находиться на духовной платформе. Even if the devotee is sometimes affected by lower modes, but if he generally keeps himself focused on the process, then gradually the influence of the lower modes will reduce more and more. Даже если низшие гуны природы так или иначе завладеют преданным, но все же, если он остается сконцентрирован и сфокусирован на главной цели, продолжает действовать правильным образом, то эти гуны, они свое влияние со временем уменьшаются. So, keep following the process and keep following in the footsteps of the great acharyas. Так что продолжайте следовать процессу и стопам великих ачарьев. Hare Krishna. Харе Кришна. Only one Jagannath today. Oh, okay.
Radhakanta is at his parents'. Радхаканта у родителей сейчас. Вот поэтому он там смотрит через YouTube сегодня. Guru Maharaj, we know some cases of quitting body of devotees in our modern history these days. So some of them quit their body, immediately, as mentioned here, as Kulashikar Maharaj prayed without being sick for a long time. So we can say that this is sign of the best way to live body and attain perfection. Вот здесь мы также, в наше время, некоторые преданные тоже быстро оставляют тело. То можно сказать, что это знак того, что они достигают совершенства. Well, you mean something like an accident? Accident, or all of a sudden heart stops, like, all of a sudden, just sudden death. Or, okay, this example also may be like accident. For example, these different examples. Well, if the devotees are in Krishna conscious, then that's all right. They had to leave suddenly. The body stopped functioning suddenly. It would be, if they were in good Krishna consciousness, it's quite all right. Да, если в сознании Кришны этот преданный остается, то и происходит, что резко тело перестает функционировать, то это хорошо. Main thing is he's in Krishna consciousness, he or she. Самое главное, что он или она в сознании Кришны находятся. Someone else may have a bit of, natural peaceful death, and he's Krishna conscious. It's also good. Кто-то может оставлять тело в спокойном состоянии, вот, что также хорошо. Main thing is to be in Krishna consciousness, one way or another. Главное быть в сознании Кришны в это время. Guru Maharaj, so how is it to be in Krishna consciousness in that very moment of quitting body? Because, or you mean generally in Krishna consciousness, or in that very moment? Because we see here in Shloka that Prabhu Maharaj, he at the time of death fixed his mind. So in that very moment of quitting body, but because actually in that very moment we may say that mind is can be in panic, in fear, and the different state of not being fixed in Krishna. So do you mean that generally he's been in Krishna conscious, or in that very moment? То как можно это, что тот самый момент оставления тела, что преданный должен быть в сознании Кришны, или то, что он вообще был занят в сознании Кришны? Well, both. Ну, и так важно. Of course, best is to be at that, generally, and at that very moment, fixed in Krishna consciousness. Самое лучшее, конечно, это находиться вот прям в момент оставления тела в сознании Кришны, помнить о Кришне. But also generally, to be in Krishna consciousness is important. Ну и в общем то, что человек был в сознании Кришны на протяжении жизни, это также важно.
if we are generally Krishna conscious, it gives us better chance of being able to fix the mind on Krishna at the specific moment of death. Потому что если мы всю жизнь были в сознании Кришны, то это поможет нам именно вспомнить о Кришне непосредственно в момент оставления тела. And if we are not able to just at that moment fix our mind on Krishna, at least if we're in general Krishna conscious environment, say devotees are with us, or they're chanting with us, or reading to us, well, that will obviously be very auspicious. И если мы не сможем в тот самый момент концентрироваться на Кришне, но если мы находимся в окружении духовном, если преданные вокруг нас поют или читают так или иначе, то это, конечно, тоже будет помогать. Yeah, so we may say that this can happen only by mercy of Krishna and of course by mercy of devotees to be fixed in that very moment. Well, ultimately, yes, but one can also make endeavors from his own side, to be regularly chanting attentively or to be in a Krishna conscious environment. Да, я спросил, что это может произойти по милости Кришны или вайшнавов. И Гуру Махарадж говорит, что да, но собственные усилия также надо постоянно применять, внимательного воспевания мантры и занятости в служении, то, что это и поможет также. Yeah. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Yes, Kamalakar. Харе Кришна. Hare Krishna. Смиренные поклоны, дорогой Гуру Махарадж и преданные. А вот в Бхагавад-гите 8.27 Господь Кришна говорит у Арджуна: тот, кто предан мне, знает оба эти пути, путь Луны и Солнца, да. Однако это не вводит их в заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Кришна сам позаботится. Сейчас я найду место. Я считал, что Кришна сам позаботится об этом преданном, который всегда находился в сознании Кришны. Как это понимать? То если... Я еще помню, был стих, где говорится, что же мне делать, если в момент смерти я не смогу ничего сказать, мое горло будет... в общем, когда человек умирает, у него паника может наступить какая-то, что-то такое, в общем-то, еще. Но я слышал, что Кришна позаботится о своем истинном преданном. Как это прокомментирую? Yes, as we can read in 8.27 of Bhagavad Gita and purport that if devotees really engage in practice, but at the time of death he is not able to fix his mind and panic overcome him, and so Krishna will take care himself of him and enters his mind. So how would you comment on that? Someone is a sincere devotee, been practicing steadily. Krishna is going to take care of him. Krishna is going to help him. Конечно, если преданный искренен и стабильно практикует, то, конечно, Кришна же ему поможет. Whether Krishna enters his mind at that point or Krishna helps him in another way, takes him to the spiritual world, whatever, Krishna will help him because of his sincere practice of Krishna consciousness.
И Кришна поможет ему, войдет ли он в его ум или заберет в духовный мир. Но из-за того, что преданный искренне следовал этому процессу, Кришна, конечно, позаботится. А еще, Гуру Махарадж, я слышал такое, что именно в момент смерти даже Кришна может направить внимание преданного на что-то другое, чтобы не забирать его в духовный мир, потому что ему нужно, чтобы преданный выполнял какую-то миссию, продолжал, какую-то другую именно в материальном мире. Вы такое слышали, да? I heard such a thing that Krishna specially may deviate his devotee's mind at the time of death, especially for the reason of wishing him to stay in the material world for further service here. I haven't heard it said exactly like that, but anyway, Krishna may make arrangements as he sees fit. Да, я не слышал подобного выражения, но почему бы нет, Кришна может организовать так или иначе, вот, с тем, чтобы так произошло и преданный остался практиковать и нести служение в этом мире. Thank you so much, Guru Maharaj. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay. Сейчас нас приглашают на Даршан Божеств, да? All right. So we'll be having Darshan of Gornitai, and we'll continue on Wednesday with Chaitanya Charitamrita. Сейчас мы смотрим дальше, и давайте в среду продолжим лекцию по читанию Чаритамрити. Okay. Hare Krishna. Grantaraj Hare Srimad Ki Jai. Jai. Jai Shrila Prabhupada Ki Jai. Jai.